Hello everyone. Hello everyone. Good evening. Sound clear or being biro ma'am? Is it sound clear? Hana mic check to be. Sound taba nuai bang si de khara. Ma'am sound nuai te have those sound ki problem later being biro. Is it okay to start with the class? Sound check to biro okay dang biro sound okay har gadi do class haujarage. So let us begin the class if the sound is clean and clear. Kitang di kano to gure ko. Do ngasigi topic ase mayam da haijage. This is one of the cleanest yamna mong kanona aina sida shortcut method haibase. Exam da hantagi 2024 da various types of ratios question haitar ko in SSC CGL sigi video je kana da kana gani hargadi those who are appearing for SSC, those who are appearing for bank exam or anybody. So can haitar government gi exam am kano to gare so adum yam phajana kana gani ko. So ratio and proportion gi application dune ba koin to duje. Ma'am yani ko adu orgadi class hi hodringa da ai kanam tang haijage. Masiki topic asi the sound je am clear I think the sound is clean and clear today. Nuai ga di sound jan hang di kitang problem lai ni ko adugi ngasigi di problem do le ngod manre. So we have sort out that problem, and today's topic will be have the ratio and proportion like is SSC the hangi question dang natana se have no everyone it will be benefited. So those who are preparing for SSC you should very hatare yamna sigi chapter ji am haibam darkar leba. So nahangai tamri mi am do nahangai na takri mi am do adu do ngasi test away tab to so I will be giving like 10 second or 20 second maximum da adu no na hoto ni so mi khara ngai ji ma'am changna ro ma'am class hore changna ro kai dori ge kari chak cha le jala changna ro mai ya hang ta swai da khoi swai da mai khari ya de ko adu gi mai gi problem khal issue lai ben. Yare how diko. Are you ready guys? So let us begin the first question. So this is the first question that appears on SS 2024. So please try this question. I am giving you only 10 seconds. Please try this question. The income of PQR are in the ratio 10, 12 and 9, and their expenditure are in the ratio 12, 15, 8. If Q saves of its 25% of its income, then what is the ratio of saving of PQR? So you have to find out the ratio. We have done this type of problem in our previous classes. So please try it. I am giving you 20 seconds for this question. 20 seconds maximum.
Piro, please try this question, guys. What crap me hana? I'm looking at topic no zero. Hello. That whole logical. I think you peoples have done the answer. So let us check whether it's correct or not. So income of PQR, they have given you PQR ginatra. So PQR gi income pyramid ratio 10, 12 and 9. So this is about expenditure. Expenditure is 12, 15, 8. Otherwise, mana target is the Q. Then if Q saves 25% of his income, 25% have the 25 by 100 or 1 by 4. That means saving has the income. The lakh money from it comes from income. So this becomes saving. So income versus expenditure kya tare? So it is 3. So 4 is to 3. Yeah, am I right? 4 is to 3. So Q the yengo. Just look at here. You don't need this value at R also. Just you focus on this P and Q. So first of all, this is 12 and 15. Let us make them equal first, so that we can make in the same ratio. Ratio same among the same ya. With the if I multiply here by seeing ratio, 12 ka 15 ga simple ratio divide 3 nyadra 3 4 12 3 5 is 15. So 4 is to 5 tare. So adu ergadi ona tenena multiply to mananaba 5 and 4. 12 5 is 60, 15 4 60. Aina manahalo aje season ko. After that manahala matung dadi aina sending among the ratio same ba yare ko. So if I multiply here aina pam de kaino 4 is to 3 ki ratio the pam income ga expenditure ga je 4 3 the pam bane. So you just multiply here 4 and 3. So this is the ultimate ratio. So just multiply. 4 4 further kakna bhi abra yaad rahe. Just multiply 10 5 is 50, 12 5 is 60, 3 12 is 36, 15 3 is 45. So 15 dagi 36 khai doga di 14 tare. 36 kind of this 15 tare. So 15 14 15 how would it 2 tare. So chicken last key calculation to way last key calculation to we matam do sep to no honagadam never. You don't need a hum biram with any hunger di yare. Yaniko ma'am. So just do it like this. I will just remind you once more so that you can understand it very quickly. Nothing is there. If you don't understand, please try to contact me. PQR हाइबजे मोई इनकम अमा लेरगदी एक्सपेंडिचर लेतार एक्सपेंडिचर तौरगदी खर पैसा खर लेमगना सेविंग कवेबको आई अदुदो मिचकन नोइते इनकम अमा लेबजे येमको इनकम P जे लुपा 10 फंगे खलजेब Q जेना लुपा 30 फंगेब अमन लुपा 5 फंगे हायरे सिबुंगने दिस रेशियो हाइबदी रेशियो के आथ्रजे कैनो हाना ratio have the chang on madneva moi asema value nate. These are not the real numbers. These are the the quantity of magi mana possess to the magi weighted to magi weight man oliva magi keno the kan bagi chang natraga lum bagi chang mana pasha pai bagi chang ona na ba adum bagi numerical values to same numbers in du koina kai gauge har kan ba ratio ko but they are not real values yarba 10 12 9 unit ne khaloba. This is income and this is expenditure ke tare expenditure 12 15 and 8 season number ngata ne khalam original number ne khalajibo ko. How can we expenditure more than the income? Am I right? So sida yeng jari bas the income ki matang yeng jab expenditure matang yeng jabani sina income ki matang yeng jabani, but they have already given you hint here. Ham da number ani je noina faklang ama leire ko faklang ama je akhon wall ama leire color sangninge color je hana leiramba color je blue color ne ba adu do keno na red sangninge ba blue color red sangjalaga di murak pa bu ya ko aduna kai tare ahama da white sangdra white se kaino white hai je kaino akhoi gi ma je pra blank amana thamine manahal laga any machu sangba ya na ba anka da ju ke hai tare number manadaba number je
Sigi number jiga sigi number jiga aina pamadi kaino 25% haibadi 1 by 4 haibani. So mana saving haibadi lupa mari income phangba matamda lupa ama saving tawragadi expenditure lupa ahum tawdro or income ga expenditure ratio the 4:3 tae ko si je pamane akoina ado ahamada machu sangbai type ta mana halajeba ado angka da mana hange hargadi ama na ama multiply tawragadi mana reba. So ngasai man kakna dargazu sida 15 na kok multiply tawro sida 12 na multiply tawro yaraba ai atoba sida lawdije kaygino they have not mentioned about p q r mention tawdeba q da mention tawrpui da maktam q da chachaba neba ko adi hojik ani je multiply tawra managrab neba. After that priyo GS class ki di every Saturday ko Saturday or Sunday hangtagi laiji Saturday the nagi previous year question GS ki class lakani ko ai adugi keno di paija rai hangwa angka dang phajan talake hoi sometimes I will be noi kamaina angka pani kamaina GS ki topic pani akoina pekha tharpa matamda kai parai habdo current affairs kamai parai habdo ai mayam da highlight tawge adu dang pa do mayam lo heini kaisu yam kan khanbir no. So see the focus to arjiko then next ke dorne managram ne machu manarabna ke dorge ai pam number 4:3 the so my large. So kakthana arji 4 3 is 12 3 5 is 15 5:3 tare sigi jina kai ko gara kan ultimate ratio ko. So now just multiply it 5 10 ja 50 5 12 ja 60 mathak na mathak makhan makha 12 3 ja 36 adugo 15 3 is 45 then you subtract it you get 14 here you subtract it you get 15 here subtract to you can income dagi expenditure khaito pe one so 14 is to 15 phang. So can you do like this within 10 seconds? Yes, everyone can do within 10 seconds this. You get SSC for haragadi SSC is like mayam na mini IS ne kaina ko being exam tha matamda SSC ka khena bai mamangi class jo high grabani adu angtang fakali amko amukamo adu animak se loina important aptitude test hai tare ko sigi arithmetic se important nam oi habdo adum yor kani ko duna ai ko na lage this today's topic yam sang ani ngasigi topic tang dai energy ko ai tongana lage tum one day I will be taking like SSC versus bank and the amalgamation between SSC and banking. Can you prepare both in the parallel way? I will do like one. Sitarji. Hanging ma question hanguka sigi paraji mari lena or any topic ta ai loina mayam gi damakta hijack. Tara si try this question. This is about 10 second question ni mayam no uramgani group ta mayam hojik thuna go holi do moi kedau ga kan moi jam kan yam thuna hot pa han hairam pote ba kanam ai ju hairam pote ba holaga angka haibde holaga haigidabni anau no ba tamaga hair kadabni angka jidi paraga hairoi ko adum di haijage hotpiyo angka yam hotpiyo. Hujik bank ki pikha naksale SSC pikha naksale weekly current affairs so hauran aina nahange hujik tak current affairs se hujik pikha kitang wale na tak yaudam ni ko adu current affairs ki hujik yam issue lak tore na current affairs se mayam pamina na ba adu gi ju class se Saturday Sunday morning umada current affairs ki weekly ki hapak na ba tawjage follow si kya tar ke follow ngatang SSC pikha phau ge desi hotharo bank पे का फाउ जो तो चप माने रेशियो एंड प्रोपोर्शन कॉमन ने आंसर
Noi very late. Two. Sanjeevani na two. Very good. Yang aziko. So 28 si ai hai to si je. Sigi hai si equal to hai ne si na ko. So sina divided by hai ne ba. So 28.9 divided by x is equal to x divided by 36.1 tar x की value पुथो है अपनी cross multiplication चला का अंडा कहीं लाए x square लाए अदुगा 28.9 into 36.1 tar है root over ला आनी को समझा x की जे is equal to समय root over लाए 28.9 into 361 tar you know 289 की value 17 yeah no 17 square 17 square is 289 never this is 17 into 30 60 361 no 18 natra 8 no 19 never you just multiply this quickly the 17 ga 19 magta 18 laibra 18 laira 18 square is kya no 18 square 18 sigi multiply to je 17 ga 19 ga multiply to thanga thanga na leiba su ma je multiply to 18 square di 8 is 64 3 to 4 atra adu 9 7 is 63 3 to 40 or 3 to 3 or ni point la ani di 3 to smai la ani Rahul yeah this is the language that you can understand so this is regional language this is Manipuri language Dihang अरे यार okay 강릉도 인데 마주 यारे यारे सुम्म जो खर याव कन कम खल माजु खनिंग बिन सिगी नंबर जे कमाई तौरी खंग मंत्रा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चला मतुंग दा कैला 289 हाइब जे कना सि करीम तो नो हेंगे पिखाउ द सि परफेक्ट स्क्वायर दम एनी सिगु मे क्वेश्चन ला बको परफेक्ट स्क्वायर दम लाग तरो बने सि जे परफेक्ट स्क्वायर सि कना नो परफेक्ट स्क्वायर दा परफेक्ट स्क्वायर क्या नो perfect square is 17 natra this is 19 you take 18 square is 4 and you just subtract 1 here because 18 have multiplied the kan horen 9 1 ja 9 okay 7 9 ja 63 3 in low so you just remove 1 and you get 3 2 3 just point here book सारा दिन लौथोखर गसिन पाजे वाथि वारे ना लौथोखर ब्लॉक तो संगरे मा ब्लॉक साने तोरा मथंगी क्वेश्चन तो बिरो मैम आई है तोरा के next try this
16 Sonia 1 또 들어봐. Sindra 116 pare. The measure of three angles of a triangle are in the ratio 17, 13 and 15. 17, 13 and 15 하래볼까? ratio ni koche. adudi find the positive difference between the greatest and the smallest of these three have. So you know triangle amaze kaino triangle amaze 180 degree na saiba atra. So anigi man hange find the positive difference between the greatest and the smallest. Greatest ka smallest ka sina greatest tare sina smallest tare. So anigi difference 4 unit layeba laitra. So ahomak tinjalakan di kuntra plus 15 45 tareba. So 45 siga 180 ga manargadi ai ngasagi 4 units se putho haibane ko. So mawani difference putho haibane na 45 into 20 toro tabreng 20 into 45 into 180 the 45 divide toro into 4 45 into 8 8 4 ja 32 tare no 45 into 4 है 4 16 tare यानी को मैम so hojik phawda मैम 3 the 3 phangé ko. So yang as fourth question. At present A is thrice as sung toro. I am giving you 10 seconds for this. 20 seconds. 20 seconds. Hology यारे at present yamuna tau ko yam lai hoche at present A is thrice as old as B have present ni ko present da A is thrice as old as B na one oi matam da yaraba C is 5 years elder than B. C haibajina B dagi 5 years heli question pajuko. The sum of the age of A, B, C, A plus B plus C je 75 years never yaraba adu ragadi hojiki C haibaje kanaga manage har kanjida C haibaje B dagi chahi manga hele hamne yaraba adu aina A plus B plus B hairagadi C की मोटा B hairagadi सोम न चाही मंगा C न चाही C की मोटा B हापजेबा C लग थोक करे चाही मंगा तो हंदर ओइद्रो अदुना 70 ला आने बसी बुक्ता. The ratio of age of B is 5 times 5 years ago to the age of 3 years from now having a C hang bane ko adudi hojiki present age tamo hojik khangi bado. So A plus twice B is equal to 70 lere sibu yare ko ma'am adudi yengo sida mu sarje
B 하이브제 A제 Bꯒumba B केबा B अमगा A अहुंगा माने हैबा अदि A हाइब्जे B अहुंगा मानद्रा अदुना B गी मो A गी मोहतने B अहुम ने खलजेबा so B plus B plus B plus twice B that means 5B is क्या तार गया कांदा 70 14 तारबा so B की S 14 ओइरेबा सिना 14 ओइरे अदि A की 3 दी क्या तारने 14 3 जा 42 तारनेबा so mana hangid ratio of B 5 years ago हैबा सिदगी 5 years खाइदोगदी मापन तारे अदुगा A 3 years from now हजितगी अमुक 3 years हापसलना 45 तारे so 1 is to 5 हाइरानेबा so 1 is to 5 is the answer. I hope you can get this. I will just quickly remind you. Can you get this what I mean? Yes, everyone is going mayam ngasi this sound clean and clear oibibra ta habiro ne aina microphone je change su tawbane aduga yaraba khitang nungai hana gi video aina like tak kano tawuda sound gi ai maru we jate gi gamte aina type method che noida yobu ngamba ani subda sound clarity lebra si dang naina pamjai je yam fancy oiba gai dudi ai like kini na yam ka taw mathau leitabra khaleba aigi aina pinning ma message se mayam na lobiba aduduni ko mayam tang comment ta habiro ne sound je clean and clear oibiragadi kitang ai nungai du ne ba okay okay gar to yam clear oires okay very good adu gar tare ha gar to do ha di gar to le mane ba now amuk mayam hujiki si question je clean and clear oiragadi amuk taro ko ai kamaina muk kitang samtak na hujiki wakhan non do leiragadi yan hana yeng do je A is thrice as good as B have a brain half crova A have a B gum ahum ne na yarba adaidim the sum of A's of A B C the 75 ne adu ma je si question de noin kamai holakani have ne tak tu je adu A B C ki chahi je 75 years ne haire the ratio of A B after hangmani the sum of aduga C juna muk B compare to you know A is comparing with B again C is comparing with B so we should bring everything condensed to B B the loina la na honar je adu argadi hamada sidagi hawrje moi hum punjanarga 75 years neba yarba moi hum punjanarga 75 years neba adubu C habaje B dagi chahi manga heli habnina A ga B ga damne khallaje bako C gi mota B na sungagadi magi chahi A do A plus B plus B la na adudi C gi mota B sina na chahi manga dum handarni 70 la adu A je mo 3 times of B habnina C gi mota ina 3A 3B hayare plus 2B di kya tare 5B hayadra 5B 70 tare so kakthana 14 tare adudi mabani gi ratio le me hamna ke le me amana 14 tare ama 3 times hele habna 14 3 42 tare mawon chai ahum hapiro mawon chai mapan haidopiro habani 45 ka mapan kya no mawon gi no 5 years haidopiro habako mapan tare so like this you can solve very quickly and very efficiently. I hope you can understand this. Yariko ma'am. So let us do next question. Try this question. Min proportion hang mani. Min proportion bo oil hek hang aba kay daw ni just multiply it and root over. Multiply it and root over. Moi min proportion je chak tuot pai tap to hangi chak tuot la chai den injang gi tap to ni ko SSC question ji ne chak tuot pai tap to hang mani min proportion ji da hang mo da moi wajar abne
Saranga A, Sanjeevani A. Okay. Whenever they ask you about mean proportion, kaanu ko ai mamang na ju hor khredana kedo ga holin ha mean habdi marak ta leib ha ne ko marak to adudi kaidone ha kan just multiply this ai sai proof tawre a b sida yengo ko ai loina samlapna tala ge proportion gi matang da a b c d hai jida a ga d ga marak ta kai lege habne ba sije b ga c ga leitra ado b ga c ga je chap mana re khala je x x hai roidro hai rakani dana adi a by x is equal to x by d hai rani ba samai lak to ne ba yani adu x se ke do ba square la ani ba aduga a ga d ga multiply taroktra aduga x ki value puto ka de min proportion puto ka ga di mabani gi a d multiply root over ba c is ne ba lai do. Now what you'll do is just multiply whenever you see multiply it 8 a square into 18 a to power 4 or the a square ga a to power 4 karna the a square tare. So after that what you'll do is kakna bi ari ba yenga jiko 8 root over 18 into 88 hai baje 4 into 2 ni and this is 9 into don't multiply 8 into 18 don't do this stupidity don't do this okay just break the numbers 4 into 9 into 2 divided by a square after that what you'll do is root over 4 de kai tholkani 2 tholani sige 2 sige 2 je kai tholani 2 tholani 9 de kai tholani 3 tholani divided by a the 3 to 6 6 to 12 by a so 12 by a is the answer. Yaraba, ayani ko. Next question. Sito biro. kanje angang yamna naha anau nauba hek tambaga tha taruk manga taruk tambaga chahi ma tambaga dum anamane phagol lebe khaju pa sikagino haduga chahi mari manga taruk taret prepare to da laiba phatri aitare khena bala yi sikagino yamna research to hom darka la ko because they are learning how hairena khale hai buje hai buje tammaga hai duini anau no myam thobna anau no myam pabiu ko dum ek yeng ma kai question hangi hojiki yamna previous year question tha da bu paper do SBI tha da myam ka kana yawi si paper kangu da SBI ga thajan giba herojit 70 SBI thajan me yawra SBI POge hai pikha do kuiram maroi ko yeng aji a money bag contain rupee 1 D तारे है 70 ओके हेरोजिन 70 पिरे सिर्फ पैसा की मतंग ने 1 रुपी 5 रुपी एंड 10 रुपी ले पैसा की मतंग दा इन द रेशियो लई रिबा मसिंग दनो क्या नोबा 3 5 and 7 respectively if the total amount in the bag is rupees 980 ne 980 find out the number of coin of rupees 10 10 gi rupees can lege have ko so yenga ji sena kaino this is about value ni this is about number of coins am I right so adong gi khutta lupa tara lere khalo adong khutta lupa tara chapi am lere aina tara am pire khalo how much you have rupees 100 how do you know you multiply it this is value this is number so value into number is equal to total value from kani ko so just multiply it 3 1 is 3 5 5 is 25 10 7 is 70 ani je multiply tore adu kangna ba yabra have the yeng yadre
So how much you get is this 70 jahang money ko. So if the total amount in the bag is rupees 980, akhoi the total amount jo kya tare have the yenga 70 plus 25, 95, 95 plus 3 is 98. So 98 unit ki total value fangeba. So 98 value juga mana mana hai na pijaram isse 980 ga mana na piram meba ko. Adu oragadi 10 rupees ki kya tara kanda 70 the 70 na mana ngasai ki lupa kya yauge har kanda 70 the yang kanda di 980 divided by 98 into 70. So you get how much? 10. And rupees 700 से rupees तरा ना पी वो total value ने अब तरा सपी क्या लेगा है गदी तरा सपी तो 700 ले रहे खलो नोंदा अब तरा सपी क्या ले ना सारे नो है गदी तरा सपी ने divide करो खांग में जो so 70 तारे answer. I hope you can understand this very clean and clear now. मैम यारे को अखोइना नहाने की ताई पर आदुगा हंगी वो कोई संजगी यंग लेवल ठीक है नहीं को the level is very different. So they ask you very easy question. Now try this. This is about concentration of three acids A, B, C are special. Yeah, I'll give you 30 seconds to this question. We can solve this question in 2 or 3 methods. You try it yourself. Give time on it. Put 30 to 1 minute on it, and I'll just put to mute. Try this. Let us solve this question. The concentration of acid ABC. Now, what I'll just write down 20%, 30%, and 40%. They are blended in the ratio 3, 5, A, yielding solution concentration of 30%. कोई के नोना value half the के नोना x variable पालो होला जिको समाना equation सारा ने let my higher zero को so 20% is कमाया है 20 divided by 100 is 0.2 था ड्रॉ कल था ना दे so 0.2 or into thrice x उलब तारे को plus 0.3% of 5x plus 0.4 into ax divided by thrice x moi total sing do 5x plus ax है 0.3 तादो ने 30% ratio तो स्माइल आतो है ना त्रा. So from here you can solve the question, you can get the answer x very clean and clearly. Am I right? You can solve this question. मैं हमने वेरिएबल पालो होलो है ना समाने पालो होत पिरो but in exam सिकी वेरिएबल जो पान दबे तो कमाई होत करनी है ये इंग्लिश को so वेरिएबल पान बजे मैं हम ट्राई तो पिरो को you can get the answer very clear मा दुगा कनोई तो न होलो गदी ये इंग्लिश
kitang khandaraga holajebako kitang khandaraga 20% leire 30% leire hana aduga mabanigi aina si yengadi aham pyramid mogi ratio 3 ga 5 ka pyramid pyramidra ani dang yeng kanda de ani je hani yeng kanane lumi kanane chawi hadu yeng aje 3 na 5 ka pyramid ne then after this I got here how much there is difference of 10 unit ki difference like gap se mana hena 5 na hena chawi hele that means lumba hele je 5 na hena som side to gi som side hena poch thadar ai ne aduna akhoi mabani gi l keno lorgadi amalgamation lorgadi kanada hena answer je lakani ha kana 30% hun chasalani let us see how much so 10 have a difference da aina lawdu lumba hemna I should lumba hen wa kangu do aina hena tinjaning hena chatning ha di yamna tinjan ta ba khitang chatning ha na khitang tinjan ta ba adu akhoi answer di 30 rom da nak pe hen na so I'll take 5 so was it divided by 8 so we get how much 2 5 10 2 4 is 8 25 by 4 6.25 so 20 plus 6.25 is 26.25 hangel now this is the mabanigi pulaba 26.25 to ne aduga 26.25 have mabani na pulak pani ko that is unit kya na sem ko no mabani punjal lagadi unit nipa na sem bane kana ga yeng do no lasagi kano jiga moi myam pulaka na di 30% sem e have ko so 30% sem e have akoi da hangi je kai no har kan ji da sigi je mabani pulaga 30% sem e akoi da hangi na si ne how much percent kano do lowri ba kano jina kai no har kan ji da 8 am leire aduga e du ne ba yare ko myam adu argadi sida khalaga yengo this is the type so aina pamije sida pamani na 8 sine ko aduga e harje adu magi concentration je lor ku matam da 26.25 phangra bane koina han hujiki wat pajida adu e de kya piram ga kana 40% piram me yarba aduga mabani gi piram jina 30% piram me moi hujiki pula kana sina ahamaga ni subagini sina ahum subagini adu eragadi sida laiba difference kya laiga kanda 26.25 ka 30 ga laiba gap se kya laige ahum makhai laibra 3.5 aduga sidana gap kya laige har kanjida kya laire tara le so tara je kana sum yeng 30 je kana nak pe heli har kanda som naksan be hendro that means aina naiba je sumaina somda 26.25 am da changjal ai adu kaya gi ratio da changai no ha do khangdri ba ko adu ne bu je but they have mentioned you this is 8 this is a je khangdri a je 8 di compulsory p mani khange mana chaw ha je mana so em from ne so like this will come sidle na som chalani ulta la ne this is about concentration and we are talking about volume adu ke la ne this is 8 this is a has koi some si idhar jo ado di 10 units ga 8 ka manar ga di 3.5 si kya ga manar ga ha ga yeng aje 8 divided by 10 into 3.5 yarba so this is 2 4 is 8 2 5 is 10 5 7 5 7 35 7 4 28 am I doing wrong or right 26 ka did I did some mistake calculation mistake 26 this is about 40 aduga 3.5 yes and 10 jiga nipan ga manar ga 3.5 ti yung mani ko 8 by 10 2.8 kuma phange this is chorangna 3 1 3 tare si tar kada male ko adu bu yenge ang tangai hot pa da silly mistake lai bra ha do ko
first 20 का 30 का difference है उंगतंग येंगे को 20 का 30 का difference है तरा ले रहे आई मोटा आंसर ये था 2.8 something तारा में ना 7 7 for 28 2.8 means approximately 3 तारे so समायना होला जो है वो को अदो ngसागी द होला जो तुम तारा कनी 3 आई हुजिकी होला जो 3 तारे अदो सिगी यम नकना ताबने को सिगी जो अंतंग हारके let us solve this हामदा a द पिरामिडो 20% b ने a ने b ने c ने है 20% this is 30% and this is 40% so you are taking from here 3 5 and 8 I see and je kya ta ge have the yeng thoge to da hamada adu di 20 ga 20% ga 30% ga level da aina 5 ka 3 ga 5 ka le re da ko adu di ngasagi lorok ratio do kya na kan 2:3 le re o aina ona tene logo maliko and this is about difference 2 le re 2 into oh sorry ona tene ire this is about 20% and 30% 3 piram hai 5 piram hai quickly I found out 10 gap le re kana lumi malumi aso lo biro 5 by 8 the 4 5 25 by 4 you get 5 5 25 4 4 6 24 6.25 hanga so 26.25 is your answer for anijigi 26.25 ne 40 ne aduga amana mawan mumyam pullakan 30 ta hai ko this is kya tar hai 3.75 ogada aina ido la la dugini sina kya ore ba tara le re tara ju sila ani adu sina si chala ne ba 3.75 sijna tara so tara jma piram nipal nga mane hujita ogida mawani pon gimna nipal nga mana bantro tara jiga nipal nga mana ga di 3.75 the 8 divided by 10 into 3.75 so 4 to the 8 2 4 is 8 2 5 is 10 you multiply it 5 the 5 7 the 35 0.75 hanga and this is 3 it's correct I silly mistake toram ya wong mane summe aina kitang se soigre but the answer to kya tare yam nakna tare ko 0.25 ka khena bagi ni tarak tri dong sa gi do but approach ti khangadra this is the approach that you have to solve in exam see approach is very important ratio and proportion aina phajana weighted average ki matang na ta khibduni you are applying here in exam otherwise those khogi x y pala x pala hole di sang hole bido it is not hai tar matam yam consume to applicable oi de hai bana te ko applicable di oi but time consuming hai the time management to to ne pekha di so time is very important in exam aduna akoina hairaga ju pekha da holam draga di adu haitabuga pangkhak amane ba chap mane mark phangoi do ne ba anu holam buduna phaina sigi method si ju haiba darka le ba sigi method se haijanna ba tawro mem ko ai sigi yarama da male kamai loge do angtanga last one sigi ya important one angtanga explain tawjaram ge ko aina sida chali ba je kai no haiba da sigi para ju weighted average ko ba ko weight average hari am sida hara so this is look at here ani idan loge ba siga sidong pyramid khala je ko 20% ga 30% ga pyramid 20 ga 30 ga very important ni ko pura kano gi ta kam khangdri khala go pura lay person ni khalo ai tala ni loi hair ne sida pyramid je 3 ga 5 ga pyramid any mawani gi karigumba puthok tore 20% ga 30% ga punjalle mawani je punjal anau ba puthok hair ga dine adum 20% ga 30% gi marak ta dum ta do le re wan sa je moi da gi henkatna hen ba samna ra color ni pulla ga di mawani na semak pa color ta do na tro atopa mawani da gi out of the box ki color ga su tar hoye ba ko adu mana color do hena half iba color do gi magi color do hen onjai haiba ne mon hen lum ne hen tar haiba na adu chap mane so 21 this is 22 23 24 25 26 27
28, 29 and 30 hairjeb. So 30 tahalajeb. So in this number line, the answer will lies. Ado kay hay no har kanjida mana gap se ahum oi matamda mana gap manga oi ni hamne. Ado sigi jida ina sije gap ahum ngi muhutna sije gap manga harjeb. Si gap manga chatla jahajeb ko si gap manga si gap manga ne si gap manga ne for example gap manga ne har kai la ne ma somde manga chatlo hai ne amma ani ahum mari manga somde ju amma ani ahum mari manga sab sa ta la ne yaraba ado somde ina muk kai harajige 2 7 harajeb 2 7 haragadi man lumba heli ne ko the answer do lumba helagadi kadom na chalkane answer je nangi solution answer maga sida mayai dagi somda la oidro somda answer tarakani khange arumba dum ta do lere ma lumba gi ne lumba helagadi sina akoina origin kaino this is about concentration sija concentration gi wari entro o saida concentration do muk machu harak pa khot pa e muk machu do henjan ma khosan ma do concentration wang ma khot pa da leidana ado volume do gi wari la ga di volume puthu ro haira ga di kai la kan ha kan jida nga sai gi laurei ba tariat che sijina somda ani jang ne le du je 2 amasung tariat ta ahum ha je 3 7 ha je 3 7 je moi gi sai pyramid ne ai mo tala ke ngau ta no ko sija yam hening bai tar ma yam si yam super fast o ya por amane mixture and allegation ma yam holam ngani mixture and allegation is like chimpa phara ga som da leba somai le ga si chale som chalo ha ba do akhoi khange ba kai no do sigi method se kai no apply to do di khang da but method to ne apply to di khang ba ado why reason ha do khang da ba gi ne no reason do khang da no question no kitang twist la kana sum question allegation pan lu re ba mo yare ko ano ju like tam yam urang ni x minus a somna a minus x kind phunga ngau ne da allegation je paro kai du paro no na aduna mayam na allegation lui na ne du ni ko kan lu dam ne yango hantana ahum ha ra som tariat ha je sida ahum ha ba sida tariat ha je kai no ha kan jida sijina kai no akhoi gi phangadori ba mogi scenery ba color do that is the weight to kyam hen ga ga di somna lumba hele somna lumba hen ba haiba athadi aina horen sinner aina phangkadaba result to kai la kane answer je 30 rom naksan be hela ni haiba je makhange so it will be shifted towards this 30 so how much it will be shifted towards 30 ha ga di the 7 laidra adi som dagi thiro kai do we thine ko ama ani ahum mari 27 sai phangani the answer is 27 here 27 the answer phangani kai do kai hai no sina si je concentration je som da 25 na marak ni ko sab chana som de hen jale je ma lumbagi ni hai ne so how do I quickly get it sigi 7 je som na tin jale henge to ya bote ko si gap se ke do we no gap se ma nei si gap se tara oe ba ko si gap si ju tin jana kana 7 plus 3 je tara oe ba sum kan di ya e ba yadra kan di som dana ani pirame som dana ahum pirame ha je ba yar ba adi sigi ani ga ahum ga tin jana ga kya tare manga tabra manga tare aina tara pa mane wa sim sig gap se pa mane tara adi 2 na multiply to mandar ka le yo 2 5 5 to 10 adi 2 2 is 4 la ani 3 3 to 6 la ani aduna 20 plus 6 la 26 la ani answer yarba so if it is like sidana 4 pyramids na 5 yamna nuai tre handa de 4 ka 5 ka tinjana vi tara ta ani 4 ka 5 jina mapan khak ta mapan tai adudi aina pami di kanana multiply torga ta do no har kan jida 10 pamanina so I should multiply 10 by 9 la ani yarba adudi sigi answer jida 5 into 10 by 9 la kan di 10 by 9 la di kakthana draw sija so my multiplying factor on 10 by 9 la ine so this is 50 by 9 9 5 9 5 is 45 5 9 5 is 5.5 kumatare so 5.5 hapsalo so la ani the answer je la whether like this it is very easy I am complex when tak trabani so you can do it very quickly like this see ne na hining is after this kai do ne hujiki do kai phangre ai hujiki do hosi da question do hola je aha ma kai lore
ꯀꯩ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯔꯝꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯌꯦꯡꯅꯔꯣꯀꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯠꯀꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯪꯗ ꯍꯣꯠꯂꯝꯒꯦꯀꯣ ꯁꯣ 20ꯒ 30ꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ 20 30 3 5 ꯒꯦꯞ 10 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯇꯤꯟꯅ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ 10 ꯄꯥꯝꯕꯅ 10/8 ꯂꯥꯛꯑꯅꯦꯕ ꯁꯣ 5ꯇ 5 into 10/8 तौरोबा so you get like 2 5 10 to 4 is 25/4 so you get 6.25 you just add 26.25 very quick if you know this concept it becomes very quick so now you get 26.25 and another is 30 mabani pullaga atopagi last kiduna 40 ne hare sigi option 10 lere sigi option ahum makhai letra ahum makhai lere sidaju yengo sida leiribase ngasagi onthok onjin sida tinjanaba so onlaktra aham tawgida kaunu ko som tinjanaba so oleba som tinjanaba je som je laweba si lawdeba chap mana sida lei pos som lai dugineba samai lai neba awna sina 10 oire sina 3.5 oire 10 je mana 10 ne piram adi nipan ne piram 10 je ga nipan ga manarga di 3.5 pamne ba ko adudi ai ke do ni 3.5 ti kya tara kana 8 into 3.25 3.25 what happening do 3.75 divided by 10 and you get 3 as answer you can do this very quickly ngauram baya kitang phajana yem ko sumba angawba pochine mayam hairakanda tongana tarakaduje sumba angaw pochine ko ka haiduje you need it very exam de am darkar lakaduje kitang helagani ko mayam na mark phawgiduje aduna mayam de kitang top pa haina bona bi now try this yam naire si kwai pamjaw mayam na sibu SSC da hangine sibu SSC da full mark to we aba paper ni ko you can score full mark in SSC bank tadi ai hage prelims tadi noi ngamgini ko you can score prelims da full mark be hanta bank ta pika phawa anga mi myam do hangone moi mi ta kya phange na du dum gyan ta dum mark kya phange mains ta kya phange prelim di lai ba dum phangini du mains ta moi mark kya phange mo tara yobre mo trauma tara hen bagai pak am moi dam bank tadi SBI PO da akoi matam da cut off 0 pin 0 was our cut off why because the exam was very tough and nobody cannot score one also 0.5 puk karo you pote ai point ai 1 la ka na phang do ama chumar gam don 0.5 la gam phang mo gam ani tarmo ga ama lan do gam to yam phangam de da sathi ba question nga tane udaba ado moina pame je kanam holala rogi na horandaba aduga case to gi ko du mutang da adugi khoi pe kha thar case thang kale SBI da 0 phang mi do kamai na khan doi no moi dum SBI na ngam re dum question na thogi 0 do gi hian ma kangu du khali du gi ne na it was toughest of the face sound system khara nuaite ai gitang leibe tar ga di yam nungaramgani tabiradi yam kaisu kaide ai kan hona jaine sibukta yenge ko let me ai na sound am tar ga di yam nungaramgani tabiradi yam kaisu kaide ai kan hona jaine sibukta yenge ko yam phal tai da Alex enemy x edit ai sound je mamang ngarang de di yam nungai re ni ko yengaji ai hena samkat sagat na torke yare A B C samaina kok thambiro 6 8 mai thammo 5 12 6 5 is 30 8 5 is 40 12 samaina multiply dollar last hours tragedy matang da khara suggest to be okay I'll suggest ai ngatang ler ga tawjar ke ko just wait ai dum haira ke mar ta phaja ko adu di 30 lere 12 8 ja 96 tar when kitang theng tak na khara lu bud matang da current affairs kamai pa ni live class hoji khudak ta ne si lor kan nuram dai da ko
net ta changa daily current affairs kai pagani haibado aduju mayam show tawjaramge hojik adai kamaina karam ba kai karam keno dagi website kwai di best weba koin MCQ hotpham mayam loi takthom ma ngasi ko yam nai bane kapthanare 35 tare 20 tare aduga na kya tare 48 tare si tare ko aduna sije answer quite live kai do no ha do mayam ta mane sida yang si smai pram made siga multiply toro samaina zigzag method ai sini ko zigzag nam lai ko sida si hang ni so si muk toro I want this question within if one man adds 6 liter water to the other man I use the question je ade sema khudak tini ko toije taro si je 10 20 second hapiro voice ai samai thangkala ngang ge sidi yarba samai pai rage ko ai no voice to kitang leida bo maju pai rage ta ngang ge sidi yarba yong mem sound to taraba sound yare ko ai samai ngang da lo ai hai ni fancy oiba classroom adu daga aina ngang idang tabiba adu aina piriba message mayam da yobiba adu dang nei pamjai je okay ekta thangkala takthara dam ne if one man adds 6 liter of water to 10 liter of milk and another man adds 4 liter of water to 8 liter of milk find the ratio of milk in the two mixture haibako so mana haining is kamnate water क्या है water जे हाना liter तरा milk ले बको 10 liter of milk ले बने बा अदुगा इसिंग हाबजल नोय खले यौना सिगी क्वेश्चन जे अखोगी इंडिया की सरकार की क्वेश्चन की ओइबैने मोइना हापै जे होजिकान जे milk की कनो तो बजे इसिंग याम हाबनै दना अदुगी ओनबा यानबने बा येंगो Some pare yang if one man adds 6 liter of water to 10 liter of milk haiwi atradi sing liter taragi milk hana seng na sangom suma matung da lak liter tarado the ising hapsan greb another man 4 liter of water to 8 liter of milk liter nipan na liter mari yung hapsan le find the ratio of milk in the two ratio mixture and find kai do we no find ase hana ju liter tara le me nipal le me kai do hangai no hangamba ya but ising hapsalaga ju laidu di akhoi di maman pi du natro maman di chapman na pi du ne ba adugi potu na kya mangja gi du yeng ko mo ji tholok tu je adu di yeng aji liter tara hana milk pure milk le me liter taruk hapsale kanam khang da liter tara tu on reng liter tara tu on re ba kanam khang da bi da adai di mok liter nipa nong le me adu da ising hapsale liter mari mok train thoyong tara ba tare ko hojik mana pairiba liter tara tukse sigi jida saruk jida liter tara kitane mani yauri je milk te adu hojik pairiba liter train thoido adu milk sigi tane yauri jina adu di kya tarage har kanjida 4 4 16 4 3 12 adu ga cross multiply toro 2 2 4 2 5 10 so 5 3 15 is to 16 tareba so this is India ki sar India da yam toina hojik tawre khoi India to khoi Manipur tawrongani ising yanwagi henge puthok pa heni ko is nangi percentage to 15 ha duni hana tara da taraga nipan ga leiram baje taraga nipan ga leiram baje hojik ti yemu ha nei duna ha nei jina ne ahan bajina ani sudagi helami pone ba hojik ti ani suba ne henkal eba ko yema dudi kari no to lila ja do ne si ni mangi ya nungai he wari khoi masu to aduna henge olo ima percentage ge yaure ratio sini na onthok pa yare ko adu tammo percentage to yare me am si mathang to next question
Simok toro. A shopkeeper allows a discount of 20% on the mark price of an item and thus gain 10%. What is the ratio of the cost price to the mark price of an item? Mark price se kaino isam chamna khallo, isam chamna mark price haibadi noina bazada samna hujik social media ima tamina as pibadi akhoi je kaino di MRP di sini ko lupa cham yankhai thabane do akoina mayam gidamakta 80 da pijare cham da pithoksare kaina ko adu asigi channel gi through da laga di 80 upirage ka habdo adu da hariba wahai dong yengje mayam sida thari poche cham yankhai thai habdo that is called mark price thari poto mayam da udhalli bado oidi oido mamanda yam tang baga sari mamal do mark price har khangnai akoina aduga kainoga customer duga shopkeeper duga yanaraga customer na khut sinarima paisa do that is called selling price aduga ngasagi shopkeeper du na a bazar dagi natraga atopa market gi China dagi mayam leiri den hoji China de ngatani ko du hongi je flooded loire khoi market loire khoi I hiding this I will not comment on this mayam khange dana social media wang amatale adugi pot mayam do adu duna kai ko ad level man duna cost price example amani ko anu holo why live example pi na ba ai asum nungai na example pi ni ai gi kano yaur ga su ngak pi gani some hierarchy last hours tragedy what is the best tragedy hierarchy ai mot ta khoina torokpada mai di anamba satra pikha phawa kanguna towa ai di loi tokhraga loi subsalaga kwai phaba tragedy hierarchy note making je akhoina note macha ma yam thaba nataba macha ma note yam pekpa ma note ama semo yam tharagi paba wani paju paningdamne samna habada GK ji last mayamna bank ki pikhaje anamana angka phainam haijno reasoning phainam english phainam fail yam oigale je pikha khalau de je kai kwai dagi reason number 1 di number 1 kwai dagi maru oije sahi mari manga tharabu khandaba sahi taruk taret suraju khandaba taret nipan suraju khalaktaba aduga sahi amatang ga tharaga satna khangi anga ma chamyam jawe ko kari khena ge har kanjida ngasagi dudi young energetic oiriba young energetic oimina mari hoji hoji ki pariba ano noba mayam je paraga iroiraga chatle mafamduda ngasagi koina parakpaduna kamai tawga kanda haidiam haireba maje makhong pa sengeba ko aduga anova poche thijanba watpa magi dum hanagi outdated hairoi knowledge khudimo outdated amtlite loi phaba ngatani ano shortcut mayam puthoi je moiju basic te puthorpa ngatani karimta leite magic haiba leite meta ko aduna adugi poto ano du mana kitang thijanba khara darka leire adumba ano ko aduga maru oije current affairs haiba je sigi je bank ki pikha thaba kangu sina orgadi current affairs will play a pivotal role and banking awareness haiba je ani je banking awareness tagi pa do je kari pa ne ha kanda paikha je keno haidoe khalaje ko akhoi paikha je haidoe mayam tonoi je ke doge paikha haidoni prelim tharoni ais prelim dum jai khuding SSC gi keno gi prelim dum khanma kangu thani khalamani paikha haidoe o yaure tolani kaisu adu ke do ne current affairs pa hogani current affairs pabduna tha taruki pakhalakaduna sahi pakhalani bako adudi ngasagi to loi mix tawani pura mix padani ko tumbam chabam khangnei padani mayam je mix up tawani pura mix hoi tawrai ni mix toini khoi tharai ni we can narrate it sahi taram ki mang ni wari ni khoi tharai ni sahi tarai mang da au the wagi ba khwa do ai khange mayam ju waram ngani adu dagi kona tholakpa nungai bado adu ju khangak torom ne mayam ju kaino har kan da last hour ki pa ba je revision gi oile me
revise tꯧba nungai paba aduna nungtigi current affairs paba tambiyo aduna last hour gi strategy di revision hana pagi dong pa anoba pasan birano mi di kai doga ka current affairs se hayeng bikhana haibdune mamang tha mai current affairs ai chawang ang lei dune ba chawang jatrung lei ne ba dui hen pot ne ba nong du pan hon dune mana hana pagi du ga hujik mix ka khani ba nongala to last hour strategy di yam aina pare fare ai tha mari pa pare khalaje ba ko tha mari di pa loi re khala hairaji adu orga tha mari do revision to biyo ano do video yeng na khodan to biro no don't waste your time ano ba kesuk lak padi ai adu hana kangu du hana nang pa gi du mayana pa jam important wa adu na hena revision to na phani ba kyam phang do no 35 phang ga lore yang khai 35 phango current affairs tagi banking honesty question manga ong chomo kunmu phange adu di ke do re adu myam phajaba mark singe eno dagi la ani me tagi 30 phango reasoning dagi kunmu phango english dagi kunmu phango adum selection phange ke droge samaina select to no wena pre plan to ya khoi na khali na ke loi phangno hona lai re ba kana bu mi hai ai khoi chatra hantagi du da karop se 38.75 ko we ne pi ogi da 39 phango mi ne khali ji 40 phang 40 amana 43 phang ba kachu yam phang de moi kachu alai di SSC da English da full mark phang aduga kaino dana me tuna a handare reasoning ju phaja phare English GS ka kano soi budu awna subject SSC wena subject mari tha subject ahum di phajana helo math reasoning English phaja hero yare phare GS ta ki kya lo ni mark 10 question phaja chumna soli toram phaja phange adumaina khallo paw ko aduna last hour strategy di aina han dagi pag report to adugi potumak revise to biba that is the most efficient way to crack the exam thaja ba thamo isada aina pai thajarak to ba ko dum ta tarakani gyan tarni ko so let us do this question yam lai re holaji a shopkeeper allows a discount of 20% on the mark price of an item and thus gain 10%. What is the ratio of the cost price of the mark? So let me take whatever aina pamjaba lupa chama hairjeba ko lupa chama je aina mark price ne khalaje yarba lupa chama je mark price ne khalage adu oirgadi mana haire lupa chama ni haire na ai discount ka piyo ai hojiti mark price adala ko dinne MRP de lupa kya ne ba chama ne tu lupa kun tabige haine 20% haije kun tabige haire lupa kya di yole 80 di yole 80 di yola ba adu di yon wai du kai tare selling price tare aduga gain 10% so cost price ko wama leire adu da gain tawije 10% gain to ne chama pi poto cham tra phangni haine aduga lupa asengodi 80 ne ana ka na kya phange har kanjida kakthana kana cost price is equal to 80 into 10 divided by 11 phange you get this mana hangin the ratio of the mark price to kya no chamane 80 into 10 divided by 11 las 0 0 0 0 ka 11 som chalo 8 som la so 11 is to 8 tare 11 is to 8 or 8 is to 11 so cost price have ni ko cost price ka mark price ka have na 8 is to 11 tare ma'am hai ni ko hai radra warabo ma'am warabo waram gi doida maka sara ji ko question ma'am wale kitang thujala ge ko next orom koigi business tycoon hai tar ko koi aphawa Alibaba hai tar ko kano do ming Jack ma na haiba wahi yam phajawam lei koigi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ if you when you are ꯂꯝꯖꯦꯟ ꯆꯦꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯣꯜꯗꯪ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏꯠ ꯕꯥꯏ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯌꯦꯡꯉ ꯆꯦꯜꯂꯒꯗꯤ ꯇꯨꯁꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯟꯕ ꯐꯦꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦ just look at your goal distraction कौवे अतोपदुना distraction इसाना इसा progress don't compare yourself with others compare yourself with yourself within yourself इसाना इसा compare तो ngasi aina ai angka am hopada si minute am hopani ai numit manga le holo second round wala game o ai gs e si pa ba loisale silo progress with yourself ma du togre to biganu ko na isana tumin na hotpi dum tawjunu kanam ge atop interfere su taw no dum straight dum afabo adam rocky 3 into 80 yes pelak taw ya mayam rocky dum khubak achawam ta online paid course taw hujuk tawriye online paid course you can contact me afterward okay I'll give a number yawone Holaji a sum of money is divided among p q r s in the proportion of p 9 to 3 if q gets 560 more than r then the share of s haibako adi p ne q ne r ne s ne leire moi paisa je mari ne mapan ne lupa ani phangmane lupa ahum ne q gets more than r have q na r dagi hena phangi je khoi dadi taret hen uiba taret kitan ui je mapan 9 minus 2 7 it becomes 560 ga mane piram s ki value puto ayadi 3 natro sida amuk yam ko khot among tak ano no bosum talak doini so 7 je sigi number je ta na hona bada ai kana multiply tau je roki ninjang e into 20 tawdra 7 20 into 80 tawre 7 into 8 56 into tawro si tabra 7 into 80 you will get 56 so sida into 80 tawro you will get 240 yani ko si samaina hob jo hai ni ko unitary method ta muk makhal chamana poni adubo samaina hola ju ya next verse very good find the quotient when the mean proportion of 7 whole number 1 by 5 and 2 4 5 is divided by an even prime number what is an question jan lo la hai ne ko hai brem nungdang da like pa ba hai na bi thambiyu nungdang je yarige like pau kaigino har kan je nungdang di pakhon siroi ahan lamanna adagi di imana baga koi chatpagi phone taroi distraction leite ko nungdang je yarige di ai ju nungdang da hen pagali mi khara madi library da chalaga ayu nungdin pa ba yawi ko no problem it's very good like pa ge di phare adu nungdang gi pa bagi mahau haibam leibo ko nungdang ahing daga pung kai tare history ga paraga uiba nuaiba ha geography ga paraga map ka phaktok tro nois map ka yengdana map to yeng ai da dum phone da gi yeng oradi map to hanja mathang gi yeng adum video dum yeng natra ana kai do dum maina distraction yam to gone adu sarukpudi phaklang du da india map ki xerox ama kap tho adai world map kumadi aduma haipele kai le dang yeng ga loire UPSC ki type ta s sidra sini si mathang si lai kai sum thambad ur kana samna da karnataka haibalam je pikhada hangsilak toine ba karnataka haibalam je karam state na thengnai kana o ain ti yeng bo di khangi dana yeng da bo di samam doine ba madhya pradesh ka thengna bra kana yarok pad ko aduna adum jam kana bani dai di trigonometry gi khoi gi identities kai do khara phaklan ga thechalo khara mod hal lo kai ju kai de hojik ti mod hal lo phaklang me pung the thechalo
adum padraga ju haipeli dia khitang side da somda yet na da yeng ma dum haipeli u gi po se dum kawanda bane ba anu visualize to ya bane ba adum ma thesalo to khitang paw ma ma hen lai paw di tandraga loire holaji ko min proportion na sa haire sigi ani je kedoni ba ani 7 5 35 36 by 5 later 36 by 5 and this is 2 4 5 later yarba so just ani je multiply torni root over low ne have never got this is 5 5 4 is 20 5 9 is 45 root over low and you get how much 36 5 is 6 ni aduga sina 7 ni 7 6 is 42 tare find the quotient have a even prime number have the there is only even prime number that is 2 2 have the prime number ni ko so 2 gi magi property khara haijarake 2 je akoina khwaidagi pikpa prime even number ne jo haire prime number ju oire aduga ma je prime number oirigi maming je kaido prime number have athadi masamak ka keno dang leidamna adai di kam leite ba even prime number only even prime number je 2 ne ko so 2 is the divide 2 na ji divide ro 2 into 20 go 1 tare answer is 3 ma'am hedra very good mathang ge muk tawra ji de kaya targe so triangle so ratio je kai buk lake do geometry phabu laksale ko so the ratio of area of two similar triangles similar hai budi kaino congruent hai na kaino similar hai na kaino congruent hai ga di sigi je sab manaba sangwa chap manaba angle manaba jibo khoina kai kauge ba congruent hai khangnai bu ko aduga similar hai ga di समाइन लाइबजे मागदुम मसक्ति मानबा चाव मानदबा मसक्ति मानबा चाव मानदबा अदुगा मागी लाइबा सिना सिजिगा सांगबदि मानबंतबा सिजिगा सेम प्रोपोर्शन द लाइबा सुमुजु के कोइना सिमिलर कोइबा यारबा फुटबॉल का टेनिस बॉल का सिमिलर ओइ को अदु सिमिलर ओइ भागे आथर खंगे दना सेम प्रोपोर्शन दो बदो अदुनी मान हारे मिजे कई कौगे हारे कान जी कोई आंसर जिदा करिगुम्बा एरिया है बजे फॉर एग्जांपल एरिया है बजिगा वॉल्यूम है जो खंगो करिम त आईडी कय सि ज्योमेट्री खंगे दबने है जो वॉल्यूम है आथर से खंगाबा एरिया है आथर खंगागदी एरिया है ना 2 डायमेंशन फिगर है बनेबा से होलकनेबा वॉल्यूम है ना 3 डायमेंशन फिगर है बनेबा हाइबदी लेंथ ब्रेथ हाइट लेबजना वॉल्यूम है लानी
area hana dimension ni dang laiba akhoi gi keno dang keba park chaw on na bu ne ba aldi area gi matang na park pane chaw on na di leng into breadth tang natra aldi number je u matam da moi je number ani na puri raga tarak khra bane ba ko aldi ha na gi number jing do kai oiga number jing do kai ko ani 5 square amana sina 14 12 natra 5 ka 12 ka tare 5 and 12 option number A hane 1 yani ko 4 taroi ko 4 je 4 ta ga sum dum khange to saraiba pak chaw bo je amana 144 ni pick pani apik pa sa ga hadi apik pa pot changani achaw sa ga han achaw pot changani aduna 5 ka 12 ka lai du ni yare koi cham cham na this is like geometry ki khan raga ju icham cham na khanghauro area haibana 2 dimension volume hairna 3 dimension adu volume gi piram mana cube to piram gani soidana aduna hengedi samai holo irai lai bane what is the ratio mean proportion of si ubda dum kai khangani he asu hujikti what is the ratio of the mean proportion haibana tra adi masigi siga multiply to duni root over lak to entra huiti hot pa hera mani toro kam kyam thuna to heringa Herogen 1 haire yenga what is the ratio of the mean proportion of 121 and 0.09 hek umatam da 121 je 11 gi square natra sina kana gi square no 9 je 3 entra so 11 to 3 tare mabani gi ratio hangmuni na mean proportion 3 11 into 3 tham point ga darkar ide point na point thokpa akhoi na khoi thokpa tamni ko point ga uru no ratio da de siju ka no 4 ni 4 into 6 la ni 6 36 ni loire ke no 11 3 ja kana kak pe ai 3 na kak pe are 3 to 6 और 11 is to 8 tare 11 8 yaubra yawi ko so option number 1 hairaga answer je tare haidu ko so this is the answer and let us move to the next question ngasai du mai chamane the income of PQR are in the ratio 10 12 9 and the expenditure see this diagram liko okay look at this same question hang mo yaw ko same question it is asked is I hiding is si question je 2024 da chap mana question na shift amada in amada hangjalak bineba so that means question book karim tak khena da bi hangai ni ko yarba to sim to hor khredana se singa sai mathang lak bane shift gi question mathang lak bu yaw mineba aduna chap mana question book hang mo yaw ba moi ju question yam shift yam semak pane moi ju ngorong ani khara Raj divide rupees 1200 in 213 among three of his friends. The amount equal to the sum of 3 times the largest share and 2 times the smallest share. Raj na lupa lising amaga chani je 2 ne 1 ne 3 ne magi mamana bajing the piri ne ba. Aduga the amount equal to the sum of the 3 times of the largest share dugi 3 times ne. Adu 2 times the smallest share do adu kai oigani haiba amount equals to kya mandoi no haiba 2 ne 1 ne 3 ne pyramid very good 3 times the largest have niko sigi largest is 3 times to multiply toro 3 times and 2 times the smallest sigi 2 times to multiply toro 3 3 is 9 tare 2 tare 11 adudi 3 general kya tare 11 9 plus 2 is 11 unit
the amount equal to sum of 3 times the largest share and 2 times the smallest share habako adudi 11 unit tare 11 divide taw yaba number ko thiro silere answer ho tar jare 11 bu ta horaba 11 divide taw yaba thiro haine kaigino masai dagi hole myam jida sum yengo ko aduga taragadi adu kai oi aduga taragadi adu kai oi na sum yengdra hoina siga manaragadi si kai yengi na yengidana. So always when this type of question comes in your exam, hujik khara mung samjan mong ta lage bako adu kai we ne akhoi ni yeng doi je 11 na divide taw ya ba je thiraga holo ba ta bra ju yeng asi ko moi hum pullaga di kya ta yengo moi hum pullaga di ani du gini ko moi hum punjalaga di 2 plus 1 plus 3 di kya ta re 6 ta dra 6 ga lising amaga chani ga manai hai re bako adu wargadi 11 unit kya ga manage 1200 divided by 6 into 11 hai ju gi neba yani ko 17.4 ji taw graba ya very good sanjeevni question ge pi ding sat ka taw salai very good very good measure of triangle with triangle na sai do mane question je karigumba SSC tha shift se karigumba khara thenga ta ba kangu di lai ba yam phare shift ha ma ta gi ba 1 2 3 swai ta gi kangu question je li yeng thwe dana aduga moi phong ni phong da bane ba ko adu ju khang di khang mane adu era ga di kedawni har kan da koina moi gi question gi type to hang ani zum khang go atopa hong aroi dam ne question di man da bi adu bu adugi type ta hangal le mo si shift me am je loina collection tori ne so ratio gi type question je loi manadra dum ado how much effort ai numit ni humni jangi ko effort hadan hona da so mayam na share kha to ko video je ado mathang na kai para gi tok to ne mathang tok to ne ado hojik bank naksale ko bank nakpa bank ki bank su tok di khalam be bank ki naksala ga di bank ki hora dum amu bank su tok ni esi tok ni loi tok de the measure of triangle of a triangle are in ratio 17 13 15 find the positive difference between the greatest and the smallest greatest na silere smallest na silere ani laibak thi na ani lohi divide taw yare adu pula punja lagadi ka 45 tare 45 siga 180 ga oiraga di ani di kya tarage 45 into 4 torga si tadra into 4 toro the 4 to the 8 find the positive difference between the greatest and the smallest of three okay no difference 4 ne 4 or 4 ne 4 unit 16 tare so मैं next tamu yang asiko next question to raji a thief pursued by a police was 150 meter ahead at the start if the ratio of the policeman to that of the thief was 5:4 then how far could the thief go before he is caught by the police thief ama lere pursue by a police ama ka huran baga tana bai ne yam hujikan yam na maru oiba question ni holo okay
ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ. King GR 3 1 won 600 गाड़ी ngata ni noi toise ha King GR ju gari male. यार होला जिको very good nice. yengo sida a thief pursued by a police tanare hai ni ko sida 150 meter ahead sinna police leire khala jeba sinna thief leire ba tanak to ni abhi bhag jao na cheng re ko. The ratio of the speed of the police to that of the thief is 5:4. police ki speed sina 5 ni amajna 4 ni yarba. Then how far mabani je sungsoi choidena pha doreba kyam lap na phage hai ko. Then how far could the thief go before he is caught by the police. Now phaba haije mabani pun madune mabani matam ama aina sidena sibu ki chatpa matam hai ama sidagi sibu chatpa matam je ki chap mana re khala je ko. sidagi sibu chatpa matam jiga sidagi chap mana ga di speed ti ngri man yang na chatle ba yadra. aina sidagi sibu chatpa hai ba matam jiga sidaina sibu chatpa matam jiga mana ga di matam je mana ga di speed tu ke hai no speed che mana yang hai na tro sidaina sibu chatle hai ga na ke hai no speed tu chap mana hai ne ba adudi moi gi ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯤꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯒꯦꯀꯣ ꯋꯥꯔꯦ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨꯀꯣ. sidana sibuk chatpa matamga sidana sibuk chatpa matamga matam chap mana changi haibane ba haije adu orgadi ani suda haiduna magi speed ne yange haibane ba adi amukam ontho ga hairage ba magi na sidana sibuk chatpa matam do chapa matam manaragadi magi speed tuna magi distance lepi haiba yarba adu moje code tawni haibadi mabani matam do phadun matam chap mane haine ba amana matam je chap mane hairabina sita wali je magi speed na unit ama heline ba. so unit ama gi difference hai sigi difference hai unit chama gi yankhai ga mane ko adu mana chatwe je unit mari chatpanga me haibne ko ama ani ahum mari unit amamda sam yankhai sigi chatwene ba mana unit manga chatwene ba sam yankhai jiga chalaga adi kana ge hangbono thief ki hangmonna sidan si utang lawani chatruk tare. 600 is the correct answer for this. If the policeman asks 750 tarne. So when this type of question just time and distance ki lagadi always use your brain. If difficult question comes, this will save your life. Formula da yam chatpiganu aina haijaning madi time and distance haiba paraje sije hairigai angka haju haini sije haitrigai angka haiba wani ba time and distance ki paradi yamna logic oina khalla ga holo yam laira kane ba kwaidagi lu parane arithmetic to kro advanced maths to kro kwaidagi hainda je time and distance bore and stream race suma paraje mayam haina dabne ba but ai haige kwai ai di kwai lai parane ai kwai nuai parane sije kamai haige ai khanba horakhiba ko khanba hora kanda yam laithore ba ko na day to day life ki oina thokpa do ura kanda ai jo hana formula pal holam meba keno average speed adu the twice ab by a plus b ab pa param meba ko adu it doesn't help in exam. When I come to notice that yum the thoi ba in some logic when khanba hora kan time and distance like you race ka ilai ga jan da siju race siju khanga de race kulai tla dam ne race sidanga tan lak to race ki paraje sida lak to ni taro si mu taros train su train nungai ba parani da train di kaino train di asang mam yaw ni na mai distance to hapchara ko ani boren stream na kaino boren stream do this stream do ma mu isen do na mu kam wahalle amukam mu nungai halle aduna stream na sanar pa so boren stream ki paradana mu speed to sanaba
time and distance ki para general dana dum constant oiba aduga train dana kai lae akhoi gi akhoi kai ba distance da sanar length of the train length of the tunnel sumna sanar ba aduga race dana kai sana distance sanar mana mo distance sanar ma distance sanar doi lilang atane tausi don't worry mayam na khoi hende para gai to ge ko mayam na jam nuai da installment gai do installment mayam khoi hende para ni khange race circular motion ko see mayam je you don't need even single formula for this you just need basic ideas of time and distance simple sigi namuk simple interest compound interest ki basic idea le gadam ni race ki hot ka ha ga ju time and distance ki basic idea le ba si ju basic idea le ba na tar ga formula mayam bu pha gadra angka bu hot kadra na khallingai da mayam je angka je lusalak bane ba noi da formula mayam pira som tala ba khudak ta ne noi ai hai ro to yar si toro two cylinders ai cylinder di kino now tell me find the ratio of the curved surface area hangdro area hangbre mayam kai hange ai sai do area pala ba siga ma lawro 4 ga 5 ka multiply tar ga 20 tare 5 ka 7 ga multiply toro 35 tare the 5 4 is 20 5 7 35 kai no 4 is 7 now there o silere 2 je tare understand toro ba area hanga na kai doe ba area u matam da wakhan thadaro o area have the dimension ani na sabani sidagi ama jiga sigi ani jiga pulla sadoini aduri ani je multiply tawdami ai amuk mensuration gi parada un chaluraga o curved surface area of a cylinder dikai no curved surface pi r square natro kano gi cylinder gi my curved surface area hagadi twice pi r into h kala ani natra si amuk phadre ai hot pa he huntongo no bi khada just area hang mani ne na khala holamo adu ne na khangne ko ratio yor ma gade amuk mensuration para amuk ningjang view no is da yare cylinder gi base ti kaino kaina tawle di soire ba si mu toro fi loi du hotoi ne koi de mayam tumbining ngasigi paraje hayeng yengi ka haraga yenguduga hojiki aina hojik mayam gi damakta ngangi ba nuai bo hai mayam je taraga hominab je nuai ro aju ware hayeng aju ta class play ne offline ge mo adu arju hotchi pekha phaudat chi hainda mayam da jiki general awareness se mathang hafta da di torani kamaina toksi haibu do koi khanari ko oja ma ga tawdoni aduga mana noida MCQ previous year question je kai hange haibu 2024 gi hangiba GK question mayam je si talakani current affairs ki ju lakani ko current affairs ki ju sunday da morning da adumaina mayam mathang semi ko khoi so we are developing for that hekta nungti gi tawudi khoi ju ngam da damina suti gumma tawune ko aduna mayam gi kasu khalunu pekha yom dai dum harake pekha je bank ki prelim ga lore mains manung taram dai do na hekta MCQ mayam current affairs ta nei na gadam ne question cham nei na dana ko toro kya target sima the ratio between male and female in a club is 2:3 number of male is increased by 200 and ratio becomes 5:6 herojit lising amaga chari good how many female member are there in the club 50 cent gi sai ni jang is the ratio between male and female in 2:3 le Power forward single. Let Hanuri come down Singapore imminent if the number of male number is increased by 200. Yare, so my letter may color zero. See the Kai hiding now 2:3 later. Ratio male and a female 2:3 later. Aduga number of male do Henkale. Number of male Henkale Hamni. Aduga ratio becomes 5:6. Sidale je samai khala je hana ne kamada mi nupa
ani lerami nupi ahum lere wari sanai ko mona taw ko ngatang second ani manga dang taw aduga si question yam thu na 5 second hora hina tal ke ko just listen to me for 5 just 1 minute I'll explain everything male female noi na mana jing nang yam thu na second manga da tak hotro aduma no jo haidu ne ose male female je 2 ga 3 ga lere noi reason ju khang ba you should know the reason also 2 ga 3 ga lere phare ne ka amada mi ani ga ahum ga le wi na haire the ratio becomes nga le ga si kan tho me we 5:6 haire 5:6 aduga nang nga sagi na mana bu da hang kaino ne mi nupi ahum nupa dang ne hapjang gido ka du da hai ko ka nupa dang nupi angang jing di han ahum le hobane nang taruk thi du kai no ne nupi di hengkalakte hai ko o ain thi ba lalam ga da male na si 6 talu hai ko 2 na multiply tawre da mawon na tawre di han ratio kai dong 2 na multiply tawre ari 6 taraba sina 4 taraba natra ai hai da nupi taruk le hobani nupi han taruk tu leitro hai ko ngasi di nupa lakhi dai nupa kya lakhi nupa ma hengkalai ne ama hengkalaktra nupa manga sure adu loire nupa ama hengkali ba mi je sani ga mana ina piram ba sembuda ama jiga sani ga mana ga di how many female member are there in the club mi kya lege khoi taruk legi dang sa gi do taruk ti kya tar ga 6 to 12 1200 hai ne so like this you can solve this question very easily hojiki do muk aina wari gi type ta hai bani the reason why it comes nupi di ratio hai bidi kaino ai sa ha number 1 ratio hai bidi pot amaga sangdam na bada o na ba mogi quantity dubu khoina ratio ko ha magi onja ba ne ani subada muk original value di tongan le ngani bako ani sudong ola kanda mi hapkala ola kanda 5:6 ola ine adubu masigi pochida ngasagi nupi haibajidi hendabnina adum manai haine nupi je henkale hende habante nupi je manai ko haire ne manai habina koina manhan bai wanida hana 6 oibado hojiki 6 oibaje hana 6 oibam dum thoe kai mi hapkalak tabnina aduna 3 du da ina 2 na multiply to 6 taidana adumaina adugi damakta ina 2 na multiply to 1 pungtau to na teba adu argadi sizu sida multiply toragadi sida multiply toje karigino harakanda 2:3 na ratio pirambaje siri thugai ba sunga ya deba mawon da ina 4 na multiply tore mo na 4 na multiply toro kakthana kana dum 2:3 tadra aduna mo na 2 na multiply tawari mo na 2 na multiply mu to biram ne hana gi ratio je kai da na bagi damakta neba mayam na so na multiply tor sum chalo haido kamna te moi ratio thugai ba ya deba ratio ek thugai ba angka loire adudi hana hujina mari phange hujina manga le ratio je changes lai somgi di dharma laina khoina aham aduga ani suga chanana thamjagare somda ahom lai je kai gino har kanda mi je hapkalak paine nupa masing je ama hapkale asengudi chani hapak munina taruk tadi kya targe lising amaga chani tarena answer khumbe wan mayam gyan tarba gyan tai habiro next question tors main proportion ng bisa le talle hot pa si khudak u da kai khanga si main proportion pire 32 into 264 ai tare loire kai khudak to khote noi tiko yarba si yengo na ngasagi keno tro mame am do usi ke done ba main proportion ng ei 32 into 264 tak kai tare no kholoi da ite usi hai da ne me am usi hai da ba chingi ko ang yadra ma'am kai the will I know the side question hanjan hole I'm not going to tell you the reason now reason I question am hol kre I'm just telling you the how to solve in exam lai do kamaina pikhada solve to wani haiba du gi ta ta ngata ne si tai je adu explanation do pibe one okay you just see this o shift question ahum mari hang mane shift amada
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ shift 5ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯦꯕꯀꯣ shift 5ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ shift 5ꯃꯨꯛꯀꯤ ratio and proportionꯒꯤ question ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯨꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯣꯠꯄ ꯉꯝꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ few second second 5 10 second 5 10 ꯆꯪꯕ ꯉꯥꯛꯇꯗ 10 15 maximum 30 second ꯆꯪꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ maximum question ꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ so if you can solve within these seconds 10 20 seconds then you are doing very good otherwise you have to practice तौरसी हूँ तौरसी अमुक हंगे profit and loss की असी हूँ ये हूँ सिद्धू उन खल्ला जे ओके सर नंगा सा हाई की बता आइना profit मा हंगे जे cost price का selling price का हमने profit चुप हंगे अदू औरगदी cost price ना pick कनी selling price ना चावगनी है जो वखन थोले cost price ना pick कनी selling price ना चावरे cost price ना pick कनी selling price ना चावद्रे सिजु चावद्रे अदू दे सीगा आंसर तादो रेब मुनाताव को two selling price sold at profit of 250% profit 250 ni 250 है बजदी कहनो चामदा चानी यांखै तोंग है चाहुम यांखै हम थोले चाहुम यांखै जों उबदा साबेन हेत निंजंग ए होइना निंजंग त्रा साबेन निंजंग ए साबेन हापिरो दे आई क्वेश्चन दो कई होत की आई क्वेश्चन वो पा देबा आई खंगे कइनो cost price amasung selling price है बंकेस सनसम very good twist to सनसनाय very good आइन हाइजबदी सी क्वेश्चन जे पादबिदा कमाय होत कनी हाइबदनी को cost price माने जे profit यें को अंक हलके को I'll just repeat once again cost profit हारमे profit means cost price का selling price ना चावदोरे अदि cost price न पिक कनी हमने सीगा चुम्मनी सीदी ओयरोय हाइरेब को when I see this is 250% चामदा चानी यांखै तोंग हैबनिना चामदा चानी यांखै हाबजा 350 थोलेबा 350 हेक उ मतमदा आइगी मित्ता 7 उइबा 75 to 35 7 जे उद्रो मैम कंगनाबदा 7 उद्राने उरमगनदा 35 उबदा करी उगे 8 को उब्राने अन 5 का 7 का उबजे सी उइना हेता खोट खिवानेबा यारेको नेक्स्ट क्वेश्चन तौरस मैम से मुक्त बिरो as तल्लिदा सिदि मैम लो हैरामने सिजु तरोने सेकंड क्या दंगा मियंग how fast you can do this question how fast yes सिदा हंग CGL की परानी को CGL की अदो ममांग कटऑफ जम कन तो बुकायना CGL परान मैम CGL फाव रे है हमदे फावदा दम से लै फावदा दम से you can do it everyone can do it सनाई याई A okay A B C very good 6 ने 8 ने अदुगा A B दा को B C दना 5 का 10 का है पिरमद्रा अदु अरगदी आई नारे 30 लेरे 8 5 40 लेरे 8 10 80 लेरे 3 4 8 ताने बको 3 4 8 याउद्रो आई इज लान ब्रो 6 8 5 का 10 का A B C हंग मनी को 3 4 8 3 4 8 याउ को लेरे A यानी ना so इराय लाइव क्वेश्चन ने हंगे जे मोने next wow सिदी खतंग फजै है so second कुंथरा पिरगे तरो two varieties of tea powder wrought rupees 250 per kg and 300 per kg are mixed with third variety of tea powder and rupees 112 ngasain ta khibdo do holo ngasain ta khibdo du chap manei so this is very interesting question aha mai variety do 250 pire ani su variety do chahum pire what is third variety ngasai ta ki question number kya no ninjang dre ka ore 2 or 3 swai dai na ta adu ga chap mana horo if the mixture wrought of 350 find the price of third variety do hang pani tawbiro tawro aside the mine holo 250 lere 350 sare sat noida hoso ko 11 ni mabani marak tama tarani mabani pulani ani jung sarak to ni
irai laire somaje kakar karar 400 yeah good let us see now so this is like 250 300 mabanigi ratio chap manamnina it is same you'll get like 275 next if they are mixed in the lot of rupees 350 had pull up ki may item lani 350 aduga sidana kya oiduna habani so mabani pull lagadi ani tare sidaju mama thonde ani tai aduna sigi difference to sigi difference ko chap manarni how much difference is there 25 50 75 later so 75 absolute 350 plus 75 5 to 425 3 is the answer are you getting this ngasai ta khidun hen lube hele sina live hele ngasai phajana explain tawramin question number 3 weighted average I took more than nearly 10 minutes to explain this question so when you know that how can you solve this question very easily am I right I will explain once more so this is the given 250 is given and this is 300 so it is taken one another one so I'll take the first two account here so what does it mean the weight are same so the answer will be the mawani pullakan kailani it will be in the mid so 250 ke 300 ke mid 275 now we have taken from two accounts so there is two weight here adu moy hum pullaka na tarakpoduna kya ba 350 tai so sidai kya lorokani habani mai du weight to kya na 2 ne so again here same case weight chap manare 350 mayai le raha di mayai le hai ne sije so it is how much difference is there 75 difference is there so 75 difference som dagi amana pick doini amana saw doini plus tawro 425 are you with me so 425 tang lura di hangi ba myam je sara sara na nai question aruba tak chaning deba question lai gai mi yame to question hekta lura ga mi hangi kari to weno pe kha da question aruba hangi ge droge pe kha da question aruba hangmane ai di aphang phang ne holi je ko ai di kam na de shift to amat ta chitha da bidane zara 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 podra question khuyam thiyam ibo is ibo wali bane hotha do si how much yang kuina changi ko si sem no wana bada and I'm seeing this question first samane 1 si toro se 1 2 9 6 and 16 main proportion toro si khulai thilai 1 2 9 6 u matam no mid usal hai phili yengone kari ugen 1 2 9 6 hai mid usal kari ui hairo si budi 4 ure bai 4 1 2 9 6 se usal yengu isai am leida कावरेन उसै दु उसलगा हाबगी सै म ai सै am पामजाबै नि को bobin na sakpa bisai lai robin na bobin na palubana ba kawre horen noi to luar kan ninjang Sanayai 1.44 3 answer okay let us see 1296 say brain na tholak 3 kasu kaide karim ta kaide brain na tholak tragaju brain na tholak padi kai tholai kai to 30 square ga tholak prem 30 square ga tholak prem brain na kai tholak mani 30 square jo kya ga mane 900 kind 40 square jo brain tholak prem 1600 tholak tra sumadi ra lai ja sugombaji tholakte ba adu 35 square tholakmani adu 35 square je kya no I hired 3 gi magi big brother 4 3 4 is 12 25 thamo so 1225 adu c number is why litro adu number ani puri na ga 6 tara ine last adu sida ke gile 6 ta ke gile 6 6 36 litro so this is 36 ta ane si mar tla ramina so this is 36 amu ure 4 amu ure
amuka mu root over log to natra 36 adudi low logre ko khoi low logre sigi low gre root over do adi 4 sigi to 6 4 ja 36 7 to 144 urak prem 144 ka yawe silere hairani dana toro simu es talle da siti kayo si toro si toro san am kalos wazu pungge targe mem ais pung trama thoi tare tadore ai heng class lei sima tang toro aduga ai heng amuk tak tharage kon mathangi saturday dara amuk si question ma kha tharju awat page do tak tharage aduga akhoi di online class de heng adum tomorrow will be doing simplification s1 amuk test to thopani ko sije so we should test ourselves on exam basis pekhada kamai hange do topic wise haire ko 21 20 mayam that is very good answer tare mayam ai ngasi tak pajda I think there is something no diam kanar ngodaba question khara mayam ure ko ratio and proportion gi paraje samai dum hangkani hanta 2025 ki pikha thagdab do sidagi hena kachu luba hangwai luba question bu simangai sugumba question khara lurakpa gumba hangkani siju kachu lude aduna mixture and solution gumba gi pak yam yaw the mains study yawi ko mains ka prelim ka kachu yam kan khena di SSC di but bank kangu di mixture and solution yam hangi ko aduna mayam ai hajening je last word ang sa have do how to read current affairs to do aina sai ta kan have do hojik yang biro let us just search ai hojik thado ge ko si je live ta samaina to biyo ko just samain thabiro live daily main tharo ko daily current affairs thabiro any ko daily current video yang ga matam video yang matam le hafta khudingi video yang biyo ko samai search tor kan drishti ism tholpra si changurano gk today jina ne sigi jina mu mcq gumba mcq yam phai ko ade vision is tha si changurno ade daily current upsc sum changno textbook no problem si changbayai ade bajiram si changurno si is ki hatane ada gumba changbayai then chronicle ju phajai si yam phajabni ko aduga sida tholak to je sigi jina last changoba si gk today jina ne ahamada anyway I textbook na phai havel nate ko numin na follow to ada toro textbook toro amera toro I change yengo ko like sida yenga je sigi jida ngasigi phangi je hai phili dang yengo okay Kerala lunch adu TV detection adu Kerala ne Kerala airamina si first oibra daka leitre o Kerala gi ni sidi adi lam gi state amagi ni yam kan important oidre ai hai phili dang khangore TV test to detection to do Kerala to re khang okay adaidi okay Oscar winning lyrics dice okay si obituary gi kanareba mui pikhada ham to je alan bergman hai je khale ka gone okay burger man alan kan ko kitang nijang na ba ma burger chab da sigre ma je kaino ma je Oscar winning ne ko am chaw ne si de lyricist ne ko ano si je alan burger man je sigidang ai ma je kari ga mari le nei hang to ne sports ka leibra du leibra hang pa matam da pa do je lyricist ka samai dang yeng do ni ko note ka mi salun ko ai de mo si je kaino team trouble kai ka ke do si par ga ya na bi par ga do ha adai de mo codex executive committee meet in Rome okay adu di India's role appreciated ha si hang pa ya di Rome kenogi codex executive committee je si jigi matang da kupthana paru gi mathau leite kadai da Rome da meet togi India si gi matang hai philip pabiro swaida your money bo lam macha nga tane ko aduna sigi je yam kana darka laite sima hengma pe khada hang pa ya je ccex si je kai dang hang pa ya pe khage pe khada hang bo hanga ba ko si question je hangta executive myam unabdo kana ge 88 suba codex ki do they will not ask kya codex ki executive committee meeting to do rom da kyarak subo no kana aduman lu na ka chu hangwai ba ko sigi committee je kadai da thengnai dang hang kani hang pe ab da wrong gi capital wrong gi currency adu da khara pabirani ko aduna kon laksi adai India become global fast payment in okay global IMF na Indian International Monetary Fund yam na maru eba my report ni ko aduna sigi je
global either in the fast payment the oire kanamba no India na oire habna karam sigi paisa jam chaudra adi hangpa yabada India become global payment sije karamba report na pibano hai pa hangpa yai natraga IMF na karamba tagre hangpa yai adu mostly China Japan adu India ka pisilap ko India khoto ne hai film pahore khanghaure okay global leader fast payment tare have jen khanghaur ne ko som yam ko tamda si je 30 to 30 je kaino maritime 30 project se kaino ka pikhada hang pa yai land amasung coastal gini maritime gini ko sim khangok pikhada ka su hangoi yana adu daidi comrade versus Kerala Grand all communist leader dies okay communist leader ne ko adu di hojik Kerala gi jo ere yam kain important oide former chief minister or manina important oire ko okay okay adi hangpa yabada ma chief minister or manina important oire chief minister gum oire magadi nadraga MLA minister dang oire hangoi ko chief minister oire important oire that is kanaga mari lai kai ma politician ne haidu ne ba sumba adaidi textbook monthly sidi keno and new textbook sidi kan de hangoi si racing si important oibra har international Indian national car racing championship si je India da papak tawdaba adumba championship na han mamang da keno da Punjab da tawni ga thingjan gare na hangda tawbune ko Coimbatore da Punjab aduna si je news ta hoji khar leiri pot amane ba aduna tawrabna MRF ki racing tawbuje kaida tawi hangpa yai Coimbatore da tawi adu Arjun gauna Arjun na adaidi train blast mo high court si kan de si hasum de hangaro si de adaidi Quintel club cup haje kari matang no hangbe football utras da football Quintel club se kai matang lei Delhi da sanai ga hangoi ba si je kari matang lei hang kane ba ko si je hang pa hang tab yam kan important di oi de international oi dam na ko then cyber central city kan de sim hangaroi then kan immortal global biodiversity framework okay sima biodiversity ju yam chawa paisa project si project ko mi yango si je aduna yam chaw project ni aduna si important question chinge aduna coming mortal global biodiversity framework si important question amuk oire ma ode je promote keno Paris agreement of for nature do si je adaidi one threats to global revenue fossil si yam kana fossil site yam kind important oide hang pa yar ga di udang hora gurul rewind fossil kai lei Kashmir da lei yam kind important oide the Ramsar convention it is important Ramsar convention important oi ko international treaty adu kai no Ramsar yam kai kam yaw de party to si ko si ke no Ramsar convention je SSC gi do ne important oi ra kai no na wetland around the world je conserve तौनबगी दमक्तने रामसर कन्वेंशन से करीगी मतंग द करीगी मरी लेनै हारगदी अखोइगी वेटलैंड गुम्बा हाइदी सिगुम्बगी conserve तौनबगी दम खंगौरो करी तौबई नो कना तौई अदु तौई काम पाबिरो को का हेन SSC गी वगैरह बैंक की वगैरह सीजे न्यूज़ त लेमिना करीगी मरी लेनै दंग लाक्तोइनी को अदुना सीजने बा हम तो जे मोइना वेटलैंड कंजर्वेशन ग जे सिगी 1971 1975 hangoi bikhada paruno pharuno tembo sidang ne paduije aduga Iran da kaina sina SSC gum bagidum important ore ko Iran da kai tawi ga yam chang na pabi hangana khumam adu hang puya only this much agi mota di wetland gidam loires dan antra sigi nga sigi pablo ore like 10 minutes I just focus on what they keeps adai muk thola ni aduga muk numit nini palo ena se nga sigi loire si je ko ngasi loire aduga numit nini jung pare ba then hujik mai pa ma khitang hen matam je leire ha de sidong sang mo ko adu ngasai pa da wala hudong pa be ne na 2 days later kanda every 2 days later kanda hawa yare ba si sangaga MCQ thawa sin aduma kamai thani GK today samai tha da GK today MCQ na thola ni goma ge daily current affairs na hinga tane mo myam same is de to ne aduga nongmugi ena pagadab do question je sida thola ni to delhi jura si tholtra quiz take quiz national si thola changani aduga sigi jida ina pa matam da matam ma changbodo adu ne kanai je
national standard mark phangwai khalunobo institute framework adopted hare ai pa du yahodre khalajune answer tak yengani okay okay si khai peli yengmiramobo ko adumaina ngasagi do karim yawngro khoi pa ba ngarang na hange hangpane sijina kadim to yawdebo ko aduna question manga manga piyune tarara manga gam piyune sije sije yam kaneba sijina kai kan ha kanda ngasagi pa du yawrak to poto aduju pa haureba so mostly nan invest of the 10 minutes or to 15 minutes if you are new or the 15 minutes kumba changani 20 minutes kumba reading current affairs daily adugo 5 minutes to 10 minutes on this hardly 30 minutes nungtigi dang pigo ko aduga weekly hek yor kanadi kaidoni amukam revision to biyo adumai sum chakagadi noi mark yamna score to like kaniba sibuk to adune mayam aina haje sini ko so this is how standard this is the standard approach mayam ke daw hek video thagalanni ka current affairs ki daily yengle matam pamoiba adu sarukudi moi da pi mayam hafta hafta gi oina or monthly gi yengo du isana khara padriga yaroiba isana par kanda research tawdune hena kawandabane ko kawdabne anka jidi holaga haidoini anoba technique khangdoini yengakanda anoba technique tung apply tawdoine ba but in the case of current affairs kumba general awareness study ai isana kumdrige field duda khangmoiba khangda poto google da search tawro samna harabada aina pam current affairs ki pam tamda RBI regulation 1949 thole khalo o regulation duda ai kitang yeningi kaino haganda type tawro regulation yam easy language du iramani adu khangani khangdre ojada hango atraga senior jingda hangal dum khangni adumaina every time अखोई यूट्यूब तगी लोइना सुम कनो जे हफ्ता हफ्ता दोइना MCQ गुम अदुम याव अदु यम ती कानर कने इफेक्टिव हम होइने सो अखोइना तौदुइ प्लान जदुनी सो डेली करेंट अफेयर्स की प्रोग्राम दि थमदे वीकली करेंट अफेयर्स ता अदु वीकली जनरल अवेयरनेस की MCQ दा थमदोइने सो प्लीज सब्सक्राइब तौसलो मयाम अदुना एवरी संडे का सैटरडे का दा अखोई क्वान्सु लाकनी आइगी जे लोरा कानदी SSC की लोरा दि बैंक की उंग लाकनी अदुमाइ तौदुने विद दिस लेट मी Hi, class ne everyday to adu di hawrji ko hi hawrji lo shalji ko ngasi de thank you everyone good night and sweet dream